बघा, in this case we are plotting two graphs. One is the magnitude graph, and for magnitude as well as phase, both the cases we are keeping frequency on the x-axis, and that frequency is varied from 0 to infinity. Now assume that you are putting or you are calculating this magnitude and phase graph on your regular graph paper. What will happen? On your regular graph paper, you can maximally plot up to means 100 omega. पण आता आपल्याला फ्रिक्वेन्सी 0 पासून इन्फिनिटी व्हेरी करायची. So the question is that I have written here, Bode plot is a semi-log plot. म्हणजे this plot is plotted or drawn on a semi-log paper where the frequency is varied in the decibel point or in the logarithmic scale, not in the linear scale. कारण साध्या ग्राफ पेपर मध्ये तुम्हाला मॅक्सिमम किती मिळते, जर तुम्ही एक एकच्या डिफरन्सने जर फ्रिक्वेन्सी 10च्या डिफरन्सने घेतली, 10, 20, 30, 40, मॅक्सिमम तुम्हाला 100 ते 200-400 पर्यंत किंवा 100च्या रेंज मध्ये जर घेतली तर तुम्ही 1000 पर्यंत फ्रिक्वेन्सी व्हेरी करू शकता. पण आता तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी कुठपर्यंत व्हेरी करायची, फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी पर्यंत व्हेरी करायची. म्हणजेच तुम्ही साध्या ग्राफ पेपरवर you cannot accommodate the scale of frequency from 0 to infinity in our regular linear graph paper, and that's why you have to go for logarithmic scale. म्हणजे क्वेश्चन असा आहे, why Bode plot? For Bode drawing the Bode plot we are using logarithmic scale. The reason is that on regular graph paper you can plot maximum up to 1000 omega. Omega म्हणजे 1000 ओमेगा रॅडियन पर सेकंड मध्ये व्हेरी करतोय. सो मॅक्सिमम 1000 रॅडियन पर सेकंड पर्यंत तुम्ही जाऊ शकताय. बट यू हॅव टू व्हेरी द फ्रिक्वेन्सी विथ व्हेरी लार्ज स्केल and which cannot be fit in your linear graph paper, and for that purpose we are using logarithmic scale. So what is the meaning of that logarithmic scale, that we will see now. So remember that the definition of Bode plot is a plot of transfer function, magnitude and phase angle as a function of frequency. So frequency is taken on the x-axis and magnitude and phase angle has been taken on the y-axis. These two different graphs are there, but these two different graphs are accommodated in one graph paper only, so that we can judge. And because frequency is same for both the cases and frequency is plotted on the x-axis, so when magnitude is this much, or suppose the magnitude is crossing your unity magnitude line, so what should be the phase at that time? So both calculation you can do simultaneously. That's why magnitude and phase plot, both the plots are plotted on a single graph paper. That is, and that graph paper uses logarithmic scale, and that graph paper is known as a semi-log graph paper. So it separates plot of magnitude and phase with horizontal axis being omega is logarithmic scale. So the reason why we are doing this, what I have discussed just now, that is written as a notes part of it. So when omega is varied from 0 to infinity, there is a wide range of variations in the magnitude as well as in the phase angle, which becomes difficult to accommodate all these variations with the linear scale. And that's why this H.V. Bode in 1930, he has suggested logarithmic scale, and he has given a methodology how to calculate the frequency response of the system. So that method is very famous method, plotted, and that's why that plot itself is named as a Bode plot. Suggested the method in which logarithmic values of magnitude is plotted against log value of the frequency. म्हणजे frequency पण logनीच घेतलेली आहे आणि magnitude पण logarithmic आहे on a single paper known as a semi-log paper. So the vertical lines for m plot, magnitude plot, is given by m in decibel, म्हणजे log of magnitude. आता समजा, आता for example, I will give you that my transfer function is 20 divided by s plus 3.
So first part is my gain k. So what I will take logarithm of this 20 as well as second part कसं घ्यावं लागेल बघा. इथं मी j ओमेगा रिप्लेस करते. So magnitude become omega square x square plus y square म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर. पण हा पार्ट कशाला आहे डिनॉमिनेटरला आहे. डिनॉमिनेटरला म्हणजे डिनॉमिनेटरचा पार्ट न्यूमरेटरला येणार म्हणजे काय करावं लागेल मला मायनस साईन घ्यावं लागेल. मायनस लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर प्लस 3चा स्क्वेअर आणि इथं पहिलं काय येणार आहे लॉग ऑफ 20. So logarithmic scale has been taken and that logarithmic scale is named as a decibel dB. त्यामुळे ह्याच्या पुढे सगळ्या व्हॅल्यू सगळीकडे आपण काय म्हणणार आहे लॉग 20 किती येणार टू द बेस 10. आता ते 10 का घ्यायचं त्याला पण मिनिंग आहे. आपण जाऊयात आधी डेफिनेशन बघूया. द व्हर्टिकल ॲक्सिस फॉर यम मॅग्निट्यूड प्लॉट इज गिवन बाय यम इज इन डेसिबल दॅट इज 20 log to the base 10 and the vertical axis for phase plot is phase in degrees. म्हणजेच मॅग्निट्यूड कशात आहे डेसिबल मध्ये आहे. फ्रिक्वेन्सी कशात आहे लॉगॅरिथमिक स्केल मध्ये आहे. ती पण लॉगॅरिथमिकच स्केल आहे. आणि फेज कशात आहे फेज इज इन डिग्री. So the transfer function can be separated into magnitude and phase angle information. So transfer function hj omega म्हणजे इथं पहिलं कसं असते ट्रान्सफर फंक्शन hs असते. So yes we are replacing with omega j omega and we are calculating the magnitude and angle for that transfer function h or t or any name. So there are two scales which has been taken for plotting this Bode plot. One scale is known as a decade change and another is known as a logarithmic octave scale. Octave म्हणजे 8 octave scale. आता बघा on logarithmic scale the variable is multiplied by a given factor for equal increment of length along the axis. म्हणजेच आता तुम्हाला एक लॉगॅरिथमिक स्केल दाखवते इथं. हे बघा हे लॉगॅरिथमिक स्केल आहे. लॉगॅरिथमिक स्केल म्हणजे इथं मी फ्रिक्वेन्सी काय केलेली आहे 0.1 घेतलेली आहे. म्हणजे त्याच्या 10 पट. त्याच्या 10 पट म्हणजे काय झालं 1. आता हेच जर आपल्याला साध्या ग्राफ पेपरवर दाखवायचं असतं तर आपल्याला कसं करावं लागलं असतं 0.1 फ्रिक्वेन्सी घेतली म्हणलं तर पुढची आपल्याला 0.2 घ्यावी लागलेली असते. म्हणजे ही एवढ्या छोट्या स्केलमध्ये तुमचं 10च्या पॉवर पर्यंत म्हणजे 10 पट तुम्ही फ्रिक्वेन्सी कॉम्प्रेस करू शकताय. आता ह्याच्या पुढची जी डार्क लाईन येणार आहे ना याच्या पुढची जी डार्क लाईन येईल त्याला डायरेक्ट 10च्या टर्म्समध्ये व्हॅल्यू बदलतात म्हणजे ही 10 झालं. याच्या पुढची जी लाईन येणार आहे ती 100ची येणार आहे. म्हणजेच 1 डिवायडेड बाय 0.1 म्हणजे किती झालं 10चा रेशो झाला. 10 डिवायडेड बाय 1 इथं पण 10चा रेशो झाला. 100 डिवायडेड बाय 10 इथं पण 10चा रेशो झाला. सो यू आर टेकिंग डिकेड स्केल म्हणजे 10च्या पटीत बदलणारा and that's why we are using logarithmic to the base 10. So बघा 1 डिकेड म्हणजे 10 आणि 100 एकाच स्केलमध्ये कॉम्प्रेस केलेलं आहे. देन इट इज नेम्ड ॲज अ डिकेड चेंज अँड गिवन ॲज log to the base 10. Log to the base 10. Now octave change is change in the scale with 2's ratio to octave म्हणजे 1000 डिवायडेड बाय 500 म्हणजे स्केल कितीनी चेंज झाले 2नी चेंज झाले. सो octave change is of ratio 2. That's why octave change is defined or denoted by log to the base 2. So there are two scales but generally we are using decade change. So always we are taking because in logarithmic scale we know two formulas log to the base e म्हणतो आपण किंवा log to the base 10 म्हणतो. log to the base 2 पण घेतो आपण पण स्टँडर्ड म्हणजे सगळीकडे जनरली आपण log to the base 10 किंवा e घेतो. सो
always decade change has been taken into consideration. So you will get in one graph paper, you can compress the frequencies from 0.1 to 1000 of radian per second, and that's why 1000 these frequencies you can accommodate or compress in one graph. That's why we are always preferring decade scale. And octave scale म्हणजे दोन frequency. Suppose I will name this frequency as f1 and this frequency as f2, then f2 upon f1, if it is f2 upon f1 is equal to 2, then it is known as a octave scale. आणि ह्या फ्रिक्वेन्सीला मी नाव देते समजा की f3, ही फ्रिक्वेन्सी f4 आहे. So if f4 upon f3 is varying 10 times, or that change is the 10 means multiply by 10, like that change is there, that change is known as a decade change, then the logarithmic scale to the base 10 has been taken. So but the standard procedure is, कारण मगाशी तुम्ही काय म्हटलेलं आहे, magnitude plot is named as a dB in dB. So decimal घेण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागते, you have to multiply it with 20. So standard procedure is to plot 20 log 10 of gj omega. Gj omega, that means your transfer function gs, where s we have replaced with in the frequency domain as j omega, and phase angle is phi j omega versus log omega, the frequency on logarithmic scale. म्हणजेच बघा मी परत एकदा ग्राफ काढते. देर आर टू ग्राफ्स. फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ मॅग्निट्यूड, whose scale is given is in dB, and dB is calculated as 20 to the log 10 to the log 10 and to the log 10 of transfer function gj omega. Gj omega, and second phase plot where phi is the angle and this angle is calculated as tan inverse of imaginary part upon real part, and for both the cases both the graphs are plotted against frequency omega. This omega is also taken in logarithmic scale. So the standard procedure is to take plot, magnitude plot of 20 to the log 10 gj omega and phase angle phi j omega versus log omega. In this representation, the unit of magnitude 20 log 10 gj omega is decibel, abbreviated as dB. The curves are normally plotted on semi-log paper using log scale for frequency, linear scale for magnitude. आता linear scale for magnitude म्हणजे काय झाले, ऑलरेडी तुम्ही मॅग्निट्यूड डीबी मध्ये घेतलेलंच आहे, म्हणजे मॅग्निट्यूड हे लॉग मध्ये घेतलेलंच आहे. एकदा लॉग मध्ये घेतलं की परत त्याला लिनियर स्केल वापरायचं. सो लिनियर स्केल फॉर मॅग्निट्यूड इन डीबी आणि फेज अँगल इन डिग्रीज. तेच प्लॉट इथं दाखवते तुम्हाला. इथून फ्रिक्वेन्सी तुमची सुरू झाली 1, इथं 10 आहे डायरेक्ट. सो दिस इज 1 डिकेड. सो डिकेड इज इक्वल टू लॉग 10 W2 अपॉन W1. तसंच ऑक्टेव, आता हे 10 आणि 20 मध्ये रेशो किती आलाय, 2 आलाय. याचा अर्थ लॉग टू द बेस 2 W2 अपॉन W1. So the gain magnitude is many times expressed in terms of decibel. dB is equal to 20 log of 10 A म्हणजे magnitude आहे इथं, magnitude gj omega where A is the amplitude or gain. A decade is defined as any 10 to 1 frequency range and octave is defined as 2 to 1 frequency range. आता ऑक्टेव म्हणजे 20 dB पर डिकेड, हा ऑक्टेव मध्ये काढायचा म्हणलं तर 6 dB पर ऑक्टेव. सो वी विल स्टॉप नाउ. सो टुमॉरो we will see actual how to calculate the Bode plot. कारण कुठलंही ट्रान्सफर फंक्शन घेतलं तर त्याच्यात पोल आहेत, झिरो आहेत, रिपीटेड
रिपीटेड पोल्स आहेत, रिपीटेड झिरोज आहेत. सो how what is the procedure to calculate plot for the same, that we will see in the tomorrow's lecture.